about you is good. Let's say him this. You are greatly as you are. Holy One. You walked upon the sea. You raised the dead. You are the reigning majesty. Mighty God. Everything written about you is great. You are 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 great. Oh, you are great. You are great. You are great. You are great. Everything written about you is great. Oh, you are great. 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 Waiting majesty. You are great. You are great. You are great. Everything, yeah, everything written about you is great. Mighty, mighty God, I worship you today. I give you all the praise. As I lift my hands to you, the pleasure in the heart, raise a voice to say, everything Everything about you is great. mighty, mighty God, We I worship you today, and I give you all the praise. Glory be to God. As I lift my hands to Glory you, be to the Almighty. the pleasure in the heart, we raise a voice to say, everything, yeah, 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 yeah. He's great. You are great. You are greater. You are greater. You are great. You are greater. You are greater. You are great. All your ways, you You are great. Everything about you is great. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. We thank God Almighty for another day. God richly bless you for joining me. May the Almighty God bless you. Irade enshirao, Irade enshirao. No onye wakuma so bisade nyina emfama ewo Jesus Christ din. Unyuma nyina la ye frisa unyuma yakase ye saberima ye owa utumiso. Good morning, Benjamin. Good morning. Unyuma yakasi osaberima Yehowa utumiso. Anopa ye wie ye nwumre babi a wo bia humbrasie mo bekata ye nu wo bekata wani na ya bompa ye ewo ye na Ewurade Yesu Kristo din. Ewurade Nyankopon ena anopa wie ye nwumre wo funa ne nko aye kan bo mu da wase
ye yiwa ye kan fudi a show di kronkron mu nyam abra ye bedwendwen wa se ho eja me dem ye tonto ho mintimi nkan hwe se wo ja me pe de mamia erade meka ne sese meka de mo se wo rade nyankopɔ wo yi mi sin chana ma wo kronkron kasa fa me mu a meka asema be sachira afoforo na ama ato afoforo gidie mu na chekire afoforo kwan we na mesrew ena nwumre ewo Yesu Kristo dim na mabɔ mpae amen. Odofo ene anwumre ya no pai mini baby awo erade nkan ho se waye den wabadwan me wabra ye badwendwen nyame asem ho asem a ye ba badwendwen ho ya to din se let thy will be done ma erade pe enye ho bibi biara obekomu bia ma erade pe enye den enye ho se bra wa ma erade pe anye ho no bonsam be take place. Se wo fa situation bi mu anase wo pe bibi na wa ma ewrade pe anya ho wo be yusu wa mu wadwen na bra wo be yusu wadwen Satan will take place na wa yusu na wa ye bone e de atia Nyankopon. Let thy will be done eya ma Nyankopon pe enye den enye ho eya ma Nyankopon pe enye ho e wo abura bomu bibi biara I beto wiara ya Nyankopon penye ho sasem bia banfumu e dia beto usise bum unim nya wo ya eya menua Nyankopon penye ho saa time no ebra obuafunu ebra wani atutu no ehwo na bonsambe de obekire wo se yesei bonidua ka bi kire no bonidua asem we bonidua kuno bonansum wo na oto omodi we ya ofa bi ye no. Let God will be done. Obi ya wade ajani nyina mu kasa me Nyankopon wo penye ho. Yesu Kristo kan bi according to the book of Luke. O kan bi. O se eja sanka be ya masa kuwa yi empare mo na emu anya me pe na we rade wo den wo pe e na enye ho. O pe e na enye ho. Inti se Kristo ni se wo be yusu sa terms we ama wo ho a God let your will be done. God let your will be done. Anka obe hu se wa bra ba wo bo a kire Yesu no ebeye toten na wo bibiara wo de ne na asem nyina e hye nyame nsa no ohu nyame nsa e wo bibibia mu. Those who leave their everything into God's hand see God's hands in everything. Inti wo bibiara wo jana asem e de ema nyame no onyame di na asem e de ema no mesi abra wo be ye se nyame entimi nye nyame entimi diadu dia sesame amume yebi ne ese nyame na fofo keka de sesame so me ma na reply ho bonsam be take place na obehu na wa ye bone ya kenka Bible verse bi Proverbs chapter 19 verse number 21. Proverbs chapter 19 verse number 21. Proverbs chapter 19 verse number 21. Or say, many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that prevail. Adwin bebre na woni patim. Adwin bebre sisilia mafutu nyumbi. O say, adwin bebre na woni patim. Nanse radia jina to ne bejina. Media minti oni pa na metie nyamio aga metina se na maka erade ne kese ye o se adwin bebre ene wo nipa tim adwin bebre ene wo nipa tim na so erade agina to na ebeden ebegina. Many are the plans in man's heart, adwin bebre na wo nipa akoma mu, but it is the Lord's purpose that will prevail. Adwin bebre na wo susu wo akoma mu na so erade agina to na ebeden ebegina. Inti wa bra wo de wasem nyina ehye nyame nsa no se wo bi afa wade se wo bi eje ade a eye wo de a leave it to God's hands. Let God will be done and God will personally deal with the person. Se wo ye wasem se wo deal with nipa na Nyakopon se wo ni mutokwa ko ne de onku bi ma obetwe ne ho na wa mu wako na nipa so amuko ne ntokwa ewie ne nkukuo nipa ekone ntokwa ewie nkukuo adenti na amane ato ohawa ato wunja ni nyina emfa ma Nyakopon odofo
aware na wo pɛ sika na wo pɛ akonto na wo pɛ jani nyina ma nyame se abra wo pa ware na wanja nyame pɛ ama wa wo bedi na fufu achi wo bedi wa adwene achi wo bedi wa niwa akono achi akofa dia yemfa. Let God will be done in everything, in every situation. Let God will be done. Ebi a wo platform so wo pa wo wachinya wo bompaye hana eche ansa na nyakopon ye de e ma ne ba. Let God will be done. So wo pa wo ma nyakopon penye ho the moment wo ma nyakopon pe anye ho no wo na fofo be ka che se yenko difo we ho no obema wo tofe ama wadi o ma wo tofe a wo benyim yenko malam we ho obema wo bibi mo aye na wo be wo won se wanja nyakopon pe ama ninti wa madan fofo adada wo ama wakodi otrofo difo achi na wo be ma wo bosomba na akura no be tonente wo life akura no be hye wo bufo ma wa hwere wo heaven. Let God will be done. Let God will be done in every situation you find yourself. She wabra woti Kristo mu na wodi Kristo mra ansem so na de bia Ewurade Nyankopon aka no wudi so no Ewurade Nyankopon be ye bibi biara ma o se wotena me mu na was masem tena umu a se wotena me mu na masem etena me mu umu a ubebisa bibiara wo midin mu na me de bema enti se uma Yesu Kristo na asem no etena umu a ja bibia ma no wo nyanko ede wo court wa kan sem bi wa kan sa de mu o se o de wo court nyabotre na Ewurade asem etena umu na janya kopon pemu ma no na bompaye na Ewurade betwitwa agye ebra wan janya kopon pe ama no no wo be ye niam ense fata wo be hu na wa ye bone e de atia nyakopon eda na ekire wo so nia esese wo ye nyina ne se ebra wo be ka se let that will be done na wa make sure say wo hote na wa make sure say wo ne nyakopon mo ntam eye kama wabra wuja wo boni nyina efini kekawa nyina wo bompa ye eden kotosre ekonya kopanim se won fa wo mra to ne wo boni enchew na wo te wo fidi antie nyina ho no wo be hu se Ewurade Nyankopon na mu kasa no wo de nya wo pe nyina be ma na dia wo sefo na hyehya to wo su bia no the moment obe kasa that will be done no wo be hu se ne pe be ye ho dia ma ebia na wo pa kontuo akonto na wo pe no se wa manya kopon pe anye ho a wo be ko wo tro difo bi ho ma na hyehye ne ama de ama ansa na watu kwan we no ne san wa manya kopon pe anye ho nti wo be wo so be kwa kodu akonto mu na ne ma ye basa nipa mo a entimi nya hwe nti dia wo be ye biala. Let God will be done. Let that will be done in your Christian life. Let that will be done in your finances. Let that will be done in your marriage. Let that will be done in everything. Wo bibiara wo ja na asem de manyame no nyame di na asem ma no wo babi obekọ biara ena no pa bia na woni sa thought we e wo wutiri mu ebia na wo dudu sa ade we e wo wakoma mu ebia na wo fa we enwura wo mu. Let God will be done. Wo be wo se wona na afufu ahia wo bi be ka asem bia be kiki wakoma se wa manya kopon pe anya wo be twe won sa abo no na wo be bo no no ebia na aka ne na obewu na ode ne nisan eba besan nti let God will be done. Wabra wa kasam ya wadi ato so no wo se mi jani nyina manya kopon na ne nipa ne ho osere se nipa ya ho osere se ye ka se nya wodi aye menka hwe nkyira na emo mi jawo manya kopon a eya na nipa na esere eya na nipa na esere oni woni se Nyankopon de a ofa ne boa won to ne ntem na emo ka se nya wodi aye mi hehe me de wo be ma nto anya ma nya wodi aye mi jawo ma won kwada twen na wo be hu sa de ne nipa suro e twen se nipa no e de eja ne nkwa e ma Nyankopon no se wo ka se mi jawo ma nya me no eya na nipa ne se o munim se we mu odu e chen bibia. Let God will be done in everything. Let God will be done.
let God will be done in every ebra wa kwa manie mu ebra wa kwa nsɔhwɛ bi mu wabra wo kunu etete wo wabra wo yere tete wo maa etete wo no pagya wani na ka kye Nyankopɔn sɛ Awurade wo pɛnyɛ hɔ Nyankopɔn ɔse manso nyɛ duro na mensanso yɛ ntia na mensanso nyɛ tia sɛ nso na mmom yɛ bɔne ne yɛ mumuyɛ yɛ bɔne ne yɛ mumuyɛ nti ɛna ama na so asisi ɛwɔ yɛ bisade ho nti wabra wagya wo bɔne nyinaa no na wo ma wano so na ɔka sɛ Awurade asɛm wɛn deɛ wo pɛnyɛ hɔ hey wobɛhu sɛ wo fi soro mu soro Oba beboa ɔse yɛ nso mfrɛ no wɔ hia dam na ofiri soro mu ɛba bɛgye yɛ so nti wabra wakwama ne mu no wabra wo ba tete wo kunu tete wo obi egye wo kunu no ka kyerɛ wo ho sɛ Awurade asɛm wɛn deɛ wo pɛ ɛnyɛ hɔ Awurade wo pɛ ɛnyɛ hɔ Awurade wo pɛ ɛnyɛ hɔ wabra wapa wariaro papa wonya bi no fa Nyankopɔn pɛ ma no sɛ wamfa Nyankopɔn pɛ ama no bɔnsam bɛ take place na sɛ wo take place obɛma wayɛ bɔne kɛseɛ de atia Nyankopɔn na wahwere wo nkwa a ɛwɔ ɔsoro ahemma mu madi kan kyerɛ wo sɛ wɔn a wɔde Nyankopɔn pɛ ma wɔn no ade nyinaa di bua wɔn na wie wo yie wo wie nkunindie mu sɛ wogya wo ntɔkwa no ɛde ma Yesu Kristo a wɔko wo koma na ɛbra wo de wo ahoɔde wo de wo na wa build na wo ka sɛ wo mu bɛko no Nyankopɔn yi nani sɛ ɔse wɔ ko a ne ma menhwɛ no wontimi nkontɔkwa no let God will be done in everything yankenka Bible verse ɛwɔ Psalm 40 verse number 8 Psalm 40 verse number 8 ɛya ma Nyankopɔn pɛ ɛnyɛ hɔ ma obi a yɛtwa ntwanto so ato so ma Nyankopɔn pɛ ɛnyɛ hɔ ma yale krankrɔ nkwa wo yale wa chinsa wunya no aduro sɛ wa ma Nyankopɔn apɛ anyɛ hɔ obɛkwa kɔgye foda water obɛkwa kɔgye anointing water na de bed destroy wa brabo the moment a wo de saa nneɛma no bɛ wa ma Nyankopɔn pɛ anyɛ hɔ no na obɛteki saa nneɛma no ɛwɔ wo ho no ɛbɛ destroy wa brabo nyinara inti wa bra wa kɔnsɔhwɛ mu no let God will be done sɛ na no pɛ ya nwumre sɛ obɛka me ho na wa yusu saa terms we ɛwɔ wa brabo ma obɛhu sɛ Nyankopɔn sa bɛtene ɛwɔ babi biara obɛkɔ biara Bible verse Psalm 40 verse number 8 Psalm 40 verse number 8 ɛyɛ gya Nyankopɔn pɛ ma no aware na wopɛ gya Nyankopɔn pɛ ma no ɔha wabusuafoɔ tetew onafofoɔ edwojo gya Nyankopɔn pɛ de ma gya Nyankopɔn pɛ fa ma no the moment a wobɛgya Nyankopɔn pɛ ɛde ama no no wobɛhu sɛ Nyankopɔn nso enyi nani ehinta wo da ɔbɛka sɛ akrai sesi ɔkaa mi o wunyi Nyankopɔn boni ayɛ eti sɛ wo the respect ɛde ma no wo kai sɛ ɔyɛ obɔfoɔ ɔno na ɔbɔ ɔma ɔba asase so nti ya ato bia no sɛ wogya ne pɛ ma wa wunya gidie wɔ Awurade mu a ɔbɛyɛ mo Psalm 40 verse number 8 ɔse I desire to do your will Awurade na ɛkasa wɔ ha no ɔse the moment a wobɛma wa no so na waka sɛ Awurade adeɛ wɛn deɛ wo pɛnyɛ hɔ ensosho wɛn deɛ wo pɛnyɛ hɔ amane wɛn deɛ wo pɛnyɛ hɔ ntwanto so wɛn deɛ wo pɛnyɛ hɔ tie deɛ Awurade Nyankopɔn ɛka kyerɛw ɔse I desire to do your will me Nyankopɔn mɛma me pɛ de ayama anania wo pɛ no me mɛyama oh my God your law is within my heart Awurade boasa mpaye we say Awurade wo pɛnyɛ hɔ ma me Awurade wo pɛnyɛ hɔ ma me ma wo pɛnyɛ hɔ ma me na sɛ me deɛ me pɛ deɛ yowu Esther Smith bɔnwom bi ɔse ma wo pɛnyɛ hɔ ma me da na me pɛ deɛ yowu ma wo pɛnyɛ hɔ ma me da esi me Awurade pɛ ɛnyɛ hɔ ma no da na ɔno pɛ deɛ yowu nipa pɛ ɛyowu wo wa kwan ɛyowu sɛ mbra wo beteki wo pɛ no na fofo be deceive bonsam be deceive sɛ kɔ we hɔ yusu so we yusu for that water way because obeye if it's a one gya Nyankopɔn pɛ amfa ma no if it's a one gya Nyankopɔn pɛ amfa ma no sɛ wo gya Nyankopɔn pɛ de mana Awurade Nyankopɔn firi ɔsoro mu soro ɔbɛba bɛboa ɛwɔ nneɛma biara a wobɛkɔ mu no sɛ one gya Nyankopɔn pɛ ama no a ɔdɔfoɔ
Nyankopon enhwe ewo wamane mu ebra wakọ nsọhwe bi mu no gya Nyankopon pede ma no ne ehia ne se obebọ ten ne abra bo fata Kristo se obo wo ten ne abra bo ne wo konkon ye fata Kristo obo wa afamu obo modern se die tie biala se na wiase akokosi bia me Nyankopon die me agata die me akosia die me abena die me som Nyankopon wo honhon no kura mu wabra wa take sa decision no wo take sa decision ne pe na nsọhwe bi to na wo hwehwe bibi wo Awurade ho na wo bom pa ya sana se ma pajawani kwa wonkokoa mu na bokokoa mu Nyankopon se Awurade wo penye ho Yesu Kristo ye bi na ne papa pe eye ho ma no. Let God will be done in every situation. Let God will be done in your finances. Let God will be done in your life. Let God will be done in your Christian life, and you will see God's hands in everything. All what you need, you will live in a righteous life and perfect life. Den die na se wo si wakoma pi na se wo determine Awurade Nyankopon be boa o se me ye kron nti mo so mo nya kron nti wo bra wo tena se wo kronkron ye mu no ne a wo hwehwe biara Awurade Nyankopon be ja efindri ye ja bone ye na bompa ye kire Nyankopon se Awurade ma menya pe wo wanim se ne be ya me ka se wo penye ho a wo pe be ye ho ma me anopai enwumre ne a me ka cha se ya ja Nyankopon pe ma no. The moment I obeka say who you so open on na fofo be deceive you say dey atu we fa ye say obe say wo be mane afri Nyankopon chereche na obeka ko di otrofo adifo achi. The moment I obeka ko di otrofo adifo achi obe ko du nsini ho obe tie na fofo no obe you so open na ope eya mane o how abebresen koda na de be ma ja Nyankopon pe fa ma no. Let God will be done. So be you see at times we as a Christian a we be say da bia ne da Nyankopon pe ebe ye ho e de amount da bia ne da Nyankopon pe ebe ye ho de amount obi biara wo ja Nyankopon pe ma no Nyankopon sane efi osuru musuru be hwe e wo na ma ne nyina mu e den na ato wa wontimi ja Nyankopon pe mfa ma no wa ho odin tumi nye wate o say Nyankopon ka asem bi say wo ye moja to ada wonam na onim nia ode wo beye ena wonim ye ena ye ma o se den na besi a me enya me Awurade na me ye nti bibi biara ebesi wa bra bo Nyankopon nim se sa date we sa da we ene se bibi se se to nti onim wo test wa hwe nanso wa bra wanya Nyankopon pe ama no wo be take steps bi a emfa Nyankopon akon mu ube take steps bi a emfa Nyankopon akon mu na bra ube take steps na Nyankopon yi ne nsa afuru so. Let God will be done in everything. Eya ma Nyankopon penye den enye ho e wo bibi biara mu na se bra wo pagya woni so aka kire Nyankopon ana wa konsoswe bi na wa pagya woni so se Awurade ma wo penye ho na wa bia Psalm 143 verse number 10 Psalm 143 verse number 10 na wa ka kire Nyankopon say teach me to do your will, for you are my God. May your good spirit lead me on the level ground. Praise the mighty God. Da bena wakon social mo wabie sa Bible verse we nya kenkan. Da bena wo ho pai wa. Da bena wo kunu how. Da bena wo yire how. Da bena wo nafofo tete wo. Da bena wo busuanfo tete wo. Da ben ena yare krankro bi abeto wo so a. Wabie Psalm 43 verse number 10 says, teach me to do your will, for you are my God. May your good spirit lead me on the level ground. Praise the Lord. Sabra obekwa nsoshe mu gina Nyankopon asem so na fa bom paye na Awurade Nyankopon be free suru mu suru eden eba be je wo so. Eya ma Nyankopon pe enye ho e wa brabo biala ubehu hu. Let God will be done. Let God will be done in every situation. Let God will be done.
So we ye Christo ni mapa na woji Nyankopon di na woji tomu se Yesu Kristo ye Nyankopon ba na oba bewu oba nipa tibia mu na oba ma ye wo no no ne nipa betena ye no wu ye empren nanye sanso no wo sore ye no wo san kosoro na wa hye ye bose wo san beba na wa kosiesie babia ma ye na oba be fa me ne wako. Praise the Lord. So woji sa nyama ni nyina di a ene ye Kristo ni use sa terms we e wo abrabo mu. Let God will be done in every situation. Let God will be done in everything. Let God will be done. And fa wo pen yashe. So wo choose partner and fa wo pen choose the moment obe use wo pen, Satan will choose it for you. Because we have two spirits. Evil spirit and Holy Spirit. Into the moment I obey you so pen, when Nyankopon pen, the evil spirit will choose your choice for you. So one can say rather pen ya Satan pen a bear hormone. The moment I obey you so again, if now I then bonsam ebe chusu bibi at the amount. Let God will be done, and the Holy Spirit within you will lead you to everything. Will lead you in everything, will take you from every situation. Ayama Nyankopon pe enye ho. Enano pay and may baby awobia. Let God will be done in every situation you find yourself. So we your Christo ni mapadia eya ka se rade wo penye ho. Hey, me pa na waka nsem we akire me nka hwe. Na emo Nyankopon penye ho mamu. Erade Nyankopon wo penye ho. Wo be hu se Nyankopon so ya de ne pebeye ho. The moment a wo be wa mo be take you steps no, wo be hu se wo evil spirits be take place. Wabra wakoma ba no, wabra bonsam wabra bia bonsam abowura obi a oba ba jeje wo no. Se wa ma Nyankopon pe anye ho a. Se wa ma Nyankopon pe anye ho a, wo be ye niam ensem fata. Just trust and obey God. Everything nya o ka say ye biara obeye. Na se wo ya sa obe wo se wo kasa, o se otini ni mpai bo etu hwam e wo ne urade nanim. Inti wo ya bibi, wo ya mi bibi a me se urade penye ho. Saara mi jani nyina amanyame mi jani nyina amanyame no. Eya manfo nsuro. Ne no so ye duabo kase pa. Eno ya de emu odu chen dua bi a wo wiase. Enso nipa dasane ye nam se ye nsuro Nyankopon na ye nhu ne sane ne kase ye ne sane ne tumi ne nsankyere ne ye nti nipa ensuro se mi jama nyame. Leave everything into God's hands and you find God's hands in everything. What pima koso say you promote to adwuma ewomu say you promote to one mu timi say why only master na ye adwuma che nso akatua mpo wo ma obi nanso akatua ne kuma bi hwe odofo say wan janya kopon pe amana bonsam be bowura obebowura wadanfo bi mu kasatia no ye demonstration na Nyankopon pe anye ho amana wa ye bone e de atia Nyankopon. Inti aya ma Nyankopon pe enye ho. Let God will be done. Wutimi hu se nipa na wone ne kan asem wo chitiw wo sisiw ade ne nya ne dia nso wo de patapa wo de anide eje kase mi jani na amanyame na mo Awurade wo penye ho. Na Awurade wo penye ho. Na Awurade be ma na basa so na Awurade ma na basa so a Awurade ma na basa so obe hu se ensankyerane kase besi e wa asem ni mu. Minya vision bi efa yenua ba bi ho. Na manfo kasatia no oye dwuntini e wo Ghana. Ye friend Cecilia manfo. Na manfo di ne ho fel. Na minya vision no met ene ensa abasa ene Nyankopon ka kire abasa na kasa na abasa na kasa ne se sisi ko nkoto dwanim na bompaye na wo bompaye esori a me Nyankopon me ebra wo be wie ompaye bo no me Nyankopon me pebeye ho. God is going to deal with those who are fighting against you. If you let God will be done in everything, ube say Nyankopon ebe deal with ebi biara wo fight against you. Say ya bonsam na fight against you. Say
Say you will fear by if one or more fight against you. Say your prosperity, evil spirit, marine spirit never against you. And fight against you. Let God will be done and live in a righteous life and holy life. You will see God's hands in everything. Inti she will be biala will persecute you. Will be shanya yes to persecute you no and so di nkunim. Inti anya wo ne the first time I ever can asem de ato so. Enya wo ne the first time I ever trentre won sa wo so. Enya wo ne the first Christiani a wa ba ye ka say eh ene de oye Christiani oye say you are not the first person. Until let God will be done in everything and you will see God's hands. Until the aya can't tell so be say we say let God will be done. No more weapon I will bet media catch them Yakupon say rather open your horn say the weapon is living in a righteous life and holy life. I don't know. But see, Nyakupon Yakumamu hintasa. Yes. Inti wabra wo dwen say we meye ni say no Erade Nyakopon wo ni nyina Erade nka ho no nhira na onye wakoma so bisade ma na wonto won kwan na mu na ma wadwen sachira honhom na ma won tia se wo konkon ya bra bo mu sene ye be ya wo be hia no the second coming of Christ sene ye be ya wo ma wo bia e na ada wo sesia ye wa ho bo abremu ye wa ho siesie brama Erade so ne ma no jabone ye na tena se wo konkon ye mu na Erade Nyakopon obehu Nyakopon sa e wo wo abrabo mu Erade nhira se obetie ye Nyakopon be hira no be ye wakoma so bisade nyina ama me da wase se oba betie ye Erade me da wase me yiwa ye kanfo wudi ehye wudi konkon no munya se nenso wafena wa ma me kakra ma me de ama wo ma Erade ma ye nyusu sa esam no e wo ye mu ma wo penye ho e wo ya brabo mu wei ene ye sre we na no paye na nwumre wo Jesus Christ di mu na ma bom paye amen. Order for obetinya share video no and I say obetinya share audio no e de ama wa foforo na foforo nso anya na bibibiara mu let God will be done and you still God will in every situation you find yourself. May God richly bless you and do everything for you in this life. Do not do anything on your own. Na wakwan eye musuo wakwan eye bone jai bibibiara mu fama Nyakopon na obehu Nyakopon sa ewo bibiara mu onyame nka ho na wonye wakoma so bisade ma wo ewo Jesus Christ di munti amen. Obetinya share video no enka so bedi wa fi obi mu ni nyina mu yawe no wasem na no ka sesie amma wa yeji awosuo ni asesa bobra ba wo namu no Erade se me kan jo so obeji wo amma wo woti da wotsina why wotiri di wa manie nasu obechu ono kafu amanie doso Let's see, yes, see what bet you.